సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి బిల్ వైజ్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్. అంటే సో మన అందరికి తెలుసు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏవైనా సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎంటర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో ఆ ప్రొడక్ట్స్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైర్ డేట్ అనేది సమ్ ప్రొడక్ట్స్ కి కంపల్సరీ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో మన అకౌంట్స్ లో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇప్పుడు స్టాక్ నేమ్స్ అనేది క్రియేషన్ చేస్తున్నాం, అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ నేమ్స్ అనేది క్రియేషన్ చేస్తున్నాం అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం, సేల్స్ ఎంటర్ చేస్తున్నాం. బట్ దాంట్లో ఎక్కడ కూడా మనం లాస్ట్ క్లాసెస్ లో ఎక్కడ కూడా ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైర్ డేట్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ చేయలేదు. ఓకే, సారీ, ఎంటర్ చేయలేదు ఇంతకుముందు. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ నేమ్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది కదా, మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పైర్ డేట్ ఏంటి అనేది కంపల్సరీ అది సో ఎలా ఎంటర్ చేస్తారనేది ఒకసారి చూద్దాం. దెన్ ఫస్ట్ సో నౌ ఓపెన్ ద టాలీ. Select that work in educational mode. So again you press alt F3. So create a company. Or state of Telangana. Zero 01/04 2020. Then save. Okay, so then after that first enable some futures. So futures అనేది కంపల్సరీ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Then you press F11. Select that accounting futures. So accounting futures లో ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ అవసరం లేదు కాబట్టి నో పెట్టండి. పేరోల్ అవసరం లేదు కాబట్టి నో పెట్టండి. Next again F2 inventory futures. So here for example maintain batch wise details. So on option ఉంటుంది. So option is పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ ఎక్స్పైర్ డేట్స్ ఫర్ బ్యాచెస్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ పెట్టండి. ఓకే, మెయింటైన్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అండ్ సెట్ ఎక్స్పైర్ డేట్స్ ఫర్ బ్యాచెస్ అని చెప్పేసి టూ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆ టూ ఆప్షన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ పెట్టండి. దెన్ ఎస్ పెట్టిన తర్వాత దెన్ ఎస్కేప్, అగైన్ దెన్ ఎస్కేప్. సో అకౌంట్స్ ఇన్ఫో again, so create the ledgers. So normally first so capital comes under capital account. Next for example purchase comes under purchase account. Next for example sales comes under sales account. Okay, so let's just creation చేసిన తర్వాత then escape. Again shall I go to inventory info. Inventory info లో stock group. Okay, so normal for example see మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైర్ డేట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్రొడక్ట్స్ కి మనం కంపల్సరీ ఎంటర్ చేస్తామంటే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కదా, మెడిసిన్ తెలుసు కదా మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్స్ కి కంపల్సరీ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మెడిసిన్స్ కి ఏం చేస్తాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్ కావచ్చు, లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ అదర్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో వాటికి కంపల్సరీ మనం ఏం చేస్తాం, see manufacture date and expire date అనేది కంపల్సరీ ఎంటర్ చేస్తాం. కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టైప్ just medicine, then escape, and then escape. Shall I go to units of measure? No, formal name.
సో మెడిసిన్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ గా బాక్సెస్ రూపంలో కొంటారు అవునా, కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నాను, బాక్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దట్. సో బాక్సెస్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ ద బాక్స్. ఓకే, సో బాక్స్ రూపంలో కొంటారు కదా, సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ద బాక్స్. నెక్స్ట్ then enter, again then enter. For example, so like go to stock item. Okay, so for example some ఏమైనా స్టాక్ ఐటమ్ నేమ్స్ చెప్పండి ఒకసారి. సో మన దగ్గరతో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో 360 అవునా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో 360 వచ్చేసి కమ్స్ అండర్ మెడిసిన్ అండ్ సెలెక్ట్ ద బాక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మెయింటైన్ ఇన్ బ్యాచెస్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ఏమొస్తుందమ్మా, మెయింటైన్ ఇన్ బ్యాచెస్ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ వస్తుంది. సో ఆప్షన్ చేసి పెట్టండి. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాక్ డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, సో ఆప్షన్ కూడా వేసి పెట్టండి. అండ్ యూజ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్, ఆ 3 ఆప్షన్స్ అనేది కంపల్సరీ వేసి పెట్టండి. సో వేసి పెట్టిన తర్వాత దెన్ సేవ్. ఓకే, సో డోలో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్డ్ యాక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్ కదా, I can just yes. Next paracetamol, also for example medicine. అవునా, then for example అలా వాట్ ఎయిట్ మేబీ. సో ఏవైనా సి స్టాక్ నేమ్స్ అనేది అంటే మెడిసిన్ నేమ్స్ అనేది క్రియేషన్ చేయండి. క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత అగైన్ దెన్ ఎస్కేప్. సో లైక్ గో టు అకౌంటింగ్ వాచెస్. సో ఫస్ట్ F6 క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్ ఎంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 lakhs ఇస్తున్నాను ఫర్ క్యాష్. నెక్స్ట్ అగైన్ సో స్టాక్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ ప్లస్ F9. So enter that invoice number as a party for cash purchase. So stock for example aim purchase now dolo 360. Okay, for example enter the number. So ప్రతి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడిసిన్ కి ఒక బ్యాచ్ నెంబర్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. బ్యాచ్ నెంబర్ కావచ్చు అంటే లాట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ కావచ్చు లాట్ నెంబర్ కావచ్చు ఎంటర్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ. ఓకే, మనం ఎన్ని బాక్సెస్ ని మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అక్కడ. ఓకే, సో మనం ఎన్ని బాక్సెస్ ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం అని అక్కడ ఎంటర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ఫర్ ద 25 బాక్సెస్, ఈచ్ వన్ బాక్స్ వచ్చేసి సో 1500 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం. Next, then here if we can enter the MFG date అని వచ్చింది చూడండి. సో if you want to enter the manufacture date, సో అక్కడ for example 01 02 2019. So there's a manufacture date. Next expire date, for example 01 05 2025. Okay, then again end list, again then enter for example, so I have to purchase for the cold act. Next enter the number, quantity, for example 30 boxes, each one box వచ్చేసి 3000. So enter the manufacture date, again 01 for example 08 2019. Expire date for example 31st, then for example 12 2024. మనకి యాక్సెప్ట్ చేసే డేట్స్ మాత్రం ఎంటర్ చేయండి అక్కడ, బట్ రియల్ టైంలో మాత్రం ఏ డేట్ ఉంటే ఆ డేట్ టైప్ చేస్తాం అక్కడ. దెన్ నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో కోల్డ్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్, అగైన్ బ్యాచ్ నెంబర్, quantity of for example 20 boxes, then each one date of 2000. Again enter the manufacture date 01 01 2019. Again expire date వచ్చేసి
31/5/2025. సో ఆ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ని మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు సేమ్ చేయాలి ప్రోడక్ట్స్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అనేది కంపల్సరీగా మనం ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, దెన్ ఎంటర్ అగైన్, దెన్ ఎంటర్ అగైన్, దెన్ ఎంటర్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి నెక్స్ట్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F2. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ క్యాష్ పర్చేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో అగైన్ మళ్ళీ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. సో అగైన్ మళ్ళీ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ సేమ్ నెంబర్ అంటే బ్యాచ్ నెంబర్ సేమ్ ఉండదు, ఓకే, డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ నెంబర్ అని టైప్ చేయాలి. సో న్యూ నెంబర్ అని టైప్ చేసి న్యూ నెంబర్ అని చేయండి. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, దెన్ ఈచ్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500. నెక్స్ట్ ఇస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఏమవుతుంది, సో చేంజెస్ అయిపోతుంది, అవునా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ ఏం చేయాలి, చేంజెస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 01/02/2020. సో ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 02/06/2024. నెక్స్ట్ అగైన్ కోల్డ్ యాక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాచ్ నెంబర్ న్యూ. నెక్స్ట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15, then each one date of 3,000 and again enter the manufacture date for example 01/05/2019. next expiry date వచ్చేసి for example 31/8/2025. ఓకే, సో ఒక 2 ప్రొడక్ట్స్ ని మనం కొన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం, ఓకేనా. నెక్స్ట్ అగైన్ హ్యావ్ టు సెల్. సో నేను సెల్ చేస్తున్నాను, యూ ప్రెస్ F8. సో అగైన్ ఎంటర్ ద రిఫరెన్స్ నెంబర్ 40 ఫర్ క్యాష్ సేల్స్. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సో హ్యావ్ టు సోల్ ఆఫ్ Zedoro 360. సో అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ, ఓకే. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏది ఉంది, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏది పర్చేస్ ఫస్ట్ ఉన్నాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసుకోండి. ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏముంది చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1/5/2025 ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏముంది, సో 24 ఉంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు సెల్లింగ్ వచ్చేసి ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలి అంటే ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏదైతే సో బిఫోర్ ఉందో సో ఆ ప్రోడక్ట్ ని మాత్రం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఓకే. సో దాన్ని గమనించండి అక్కడ. దెన్ సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాలేదు కదా సార్, నో 10 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఈచ్ వన్ రేట్ ఆఫ్ 3,500. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ లిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ కోల్డ్ యాక్ట్. సో ఈ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏది ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందు, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st డిసెంబర్ కదా, December 2024 కాబట్టి ఇది తీసుకోవాల్సిందే. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ హ్యావ్ టు సెల్, దెన్ 25, దెన్ ఈచ్ వన్ రేట్ ఆఫ్ 3,200. Okay, so next then for example, so again then enter. Okay, so paracetamol for example same ఇది ఒకటే ఉంది కాబట్టి సేమ్ అదే ఎంట్రీ అండి. సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, then each one rate of 3,000. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సేల్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పైర్ డేట్ ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ ఉందో వాటిని మాత్రం మనం ఎంటర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఎస్కేప్. సో స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే అగైన్ డిస్ప్లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాంట్లో స్టాక్ క్వరీ. సో ఈచ్ వన్ చూడొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ సో టోటల్ పర్చేజ్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో సమ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లింగ్ ఎంత అండ్ స్టాక్ ఎంత ఉంది అంటే 20 ఉంది. సో మరి బ్యాచ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్పైర్డ్ చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జస్ట్ ఇక్కడ స్టేట్ ఇన్వెంటరీ బుక్స్ ఉంది కదా, దాంట్లో బ్యాచ్ అని ఆప్షన్ ఉంది. ఓకే, సో సెలెక్ట్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్డ్ యాక్ట్. ఓకే, సో చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ నేమ్ అనేది కంపల్సరీ చూసుకోండి. ఓకేనా. దెన్ ఇంకా స్టాక్ ఎంత ఉంది, ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ చేయాల్సింది. సో ఎక్స్పైర్ డేట్ ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఉంది. ఓకే, సో దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా రిమైనింగ్ సో 5 బాక్సెస్ ఉన్నాయి అక్కడ. సో దీంట్లో 15 ఉన్నాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ డోలో. సో డోలో కూడా 2 ఉన్నాయి బ్యాచెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పైర్ డేట్ ఏముంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫస్ట్ ఏముంది. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 పర్చేస్ చేస్తాం, అగైన్ 10 సెల్ చేస్తాం. ఓకే, సో స్టాక్ అనేది 0 అయిపోయింది కాబట్టి దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేజ్ 25 ప్రొడక్ట్స్ మనం పర్చేజ్ చేస్తాం, బట్ సెల్లింగ్ వచ్చేసి ఇంకా 25 ఉంది. నెక్స్ట్ అగైన్ సో సెలెక్ట్ ద పారాసెటమాల్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజింగ్ వచ్చేసి మన సెల్ అన్ని ఓన్లీ ఫర్ 10 చేసాం. ఓకే, సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 బ్యాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, అవుట్వర్డ్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ 10. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ఎంత ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 ఉంది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాం స్టాక్ వైజ్ చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ మన దాంట్లో వచ్చింది కదా. సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తున్నాం ఒక ప్రోడక్ట్కి మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైర్ డేట్ అనేది ఈ విధంగా మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. Yes, sir.
హలో హారిక గారు, హలో రాకేష్ చెప్తున్నారా సార్ సార్ క్లాస్? లేదు నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నాను ఇప్పుడే. చెప్పట్లేదు, ఆఫ్ చేసినట్టున్నారు. నాకు స్టక్ అయిందేమో అని డౌట్ వచ్చింది అందుకు. కాదు, ఓకే. ఫస్ట్ F11 లో ఫీచర్స్ ఎనేబుల్ చేయమన్నారు కదా, అది ఏంటి? ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ కాదు, అది మెయింటైన్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ అది సెట్ ఎక్స్పైరీ డేట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, అవి ఎస్ చేయమన్నాడు. అది ఇన్వెంటరీ ఫీచర్ లోనే ఉంది. ఇన్వెంటరీ ఫీచర్స్ మెయింటైన్ బ్యాచ్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఒకటి, తర్వాత సెట్ ఎక్స్పైర్ డీటెయిల్స్ డేట్స్ ఒకటి, అవి రెండు ఎస్ చేసుకోవాలి. కిందే ఉన్నాయి. అవునవును, థ్యాంక్స్. అంటే సార్ చెప్తుండగా స్క్రీన్ షాట్ తీయలేదు. ఇది రికార్డ్ కదా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ అ క్రెడిట్ లిమిట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్రెడిట్ లిమిట్ అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడియా ఉండొచ్చు, ఆన్ క్రెడిట్ బేస్ మీద మనం సేల్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే క్రియేటర్ కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ కి ఇంత వాల్యూ కంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ కంటే మోర్ దెన్ మనం సేల్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముందే ఫైండ్ అవుట్ చేసి పెడుతున్నాం. ఓకే, సో ఎనీ డేటాస్ సో మనం పర్టికులర్ వాల్యూ కంటే మోర్ దెన్ మనం సెల్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్ పెడుతున్నాం. ఒక 1 lakh కావచ్చు, లేదంటే 5 lakhs కావచ్చు, వాట్ ఇట్ మే బి. ఇన్ కేస్ అంతకంటే మోర్ దెన్ అక్కడ ఇన్ కేస్ మనం ఎంట్రీ చేసినా కానీ మనకి ఏమవ్వాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది మనకి యాక్సెప్ట్ కాకూడదు. ఓకే, దెన్ ఒకసారి F11 ప్రెస్ చేయండి. F11 ప్రెస్ చేసిన తర్వాత దెన్ అగైన్ సెలెక్ట్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ ఫ్యూచర్స్ లో then here for example is a maintain budget and control option ఉంటుంది. ఓకే, maintain budget and control. సో ఆప్షన్ వేసి పెట్టిన తర్వాత దెన్ సేవ్ చేసి దెన్ escape accounts info. let's just for example how to create that. for example ఇప్పుడు నేను సో ఒక కంపెనీ ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ so it already just Polo Pharmacy సో మేడ్చల్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో వాళ్ళకి కమ్స్ అండర్ సన్డర్ డేటాస్, వాళ్ళకి మనం సేల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ స్పెసిఫై క్రెడిట్ లిమిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫై క్రెడిట్ లిమిట్. దెన్ అంటే వాళ్ళకి సో క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంత ఇస్తున్నాను అంటే 1,50,000 రూపీస్ ఇస్తున్నాను అక్కడ. చూడండి సార్, సో 1,50,000 రూపీస్ ఇచ్చాను అక్కడ. దెన్ అగైన్ ఎంటర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి సేవ్ ఇట్. సో దాన్ని సేవ్ చేయండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మనం 1,50,000 దానికి మోర్ దెన్ మనం సేల్ చేసినట్లయితే సో అది ఏమవుతుంది, మనకి ఓచర్ అనేది మనకు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరగదు. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఎంటర్ సెలెక్ట్ దట్ అపోలో ఫార్మసీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ then have to sell off for example some cold act. so 5 boxes. Next, so Dolo 360 for example 24. Next, paracetamol again 10 boxes. so మనకి 50,000 కావాలి కదా. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10,000 ఇస్తాను, సో 10 ఇస్తున్నాను. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ వన్ 10,000, 11,000 ఇద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం, అక్కడ వాల్యూ పెంచడం కోసం అంతే.
సో ఇక్కడ ఎంత అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 2,10,000 అయింది. ఓకే, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ ఎంటర్. సో the credit limit of Apollo Pharmacy is a medical, so just is a pharmacy by itself 1,50,000, but exceeded for example is a current 2,10,000. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమవుతుంది, చిన్న డైలాగ్ బాక్స్ అనేది ఈ విధంగా షో అవుతుంది. ఇన్ కేస్ అంటే ఆ పర్సన్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ సండే డేటార్ కి మనం ఏం చేస్తున్నాం, సో ఇన్ ద వాల్యూ కంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1,50,000 కంటే మోర్ దెన్ మనం సేల్ చేయకూడదు. ఇన్ కేస్ సేల్ చేసిన అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ ఇన్వాయిస్ బ్యాలెన్స్ అనేది అంతకంటే పెరిగింది అంటే సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది, ఓచర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడం జరగదు. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓచర్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఏమవుతుంది, ఈ విధంగా చిన్న డైలాగ్ బాక్స్ అనేది మనకు షో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమవుతుంది, మనకు ఓచర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దెన్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ select that Apollo Pharmacy sales. So again Dolo for example 25 boxes. Next paracetamol, so again select that is a 10 boxes. Next for example 1,17,000 అయిపోయింది కదా. Next cold act, so then again have to enter the 5 boxes. సో అయిపోయింది 1,33,000 అయిపోయింది అవునా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయండి, దెన్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓచర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. బికాజ్ ఎందుకు, సో అక్కడ ఎక్స్టెండ్ లిమిట్ ఏముంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి క్రెడిట్ లిమిట్ ఎంత ఉంది 1,50,000 ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏమైంది 1,33,500 కాబట్టి సో మనకు ఓచర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే డేటార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ నేమ్స్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నాయి, బట్ వాళ్ళ క్రెడిట్ లిమిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి లెడ్జర్స్ క్రియేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, దెన్ ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్ ఆల్రెడీ అప్లై చేసినాం కదా. దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ అదర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా సరే ఆల్రెడీ సండే డేటాస్ నేమ్స్ ఆల్రెడీ క్రియేషన్ ఉంటే దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి సండే డేటార్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ సండే డేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ నేమ్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ షో అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వచ్చింది. దెన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎవరికైతే అమ్మా చెప్పండి అమ్మా. మీది స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు సార్ నాకు. అవునా, లోగో కనిపిస్తుంది అంతే సార్. సార్ మా అందరికి అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, మా అందరికి అవుతుంది. ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. యా ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. జస్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సో ఇక్కడ అపోలో ఫార్మసీ అంటే ఇక్కడ సండే డేటార్ సింగిల్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి సింగిల్ నేమ్ షో అయింది. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ లిమిట్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంతైతే మనం అప్లై చేస్తున్నామో ఆ డీటెయిల్స్ అనేది మనకు షో అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ మన ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్చాలి అనుకుంటే క్రెడిట్ లిమిట్ ఏదైనా మార్చాలనుకుంటే కూడా మార్చవచ్చు. దెన్ ఇన్ కేస్ ఓకే అదర్స్ రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రియేషన్ చేయలేదు అంటే క్రెడిట్ లిమిట్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కడుందో ఆప్షన్ అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెడ్జర్స్ క్రియేషన్ లో కింద ఆప్షన్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ లిమిట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సండే డేటాస్ యొక్క నేమ్స్ అనేది మనం ఈ విధంగా క్రియేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్రెడిట్ లిమిట్ పెట్టుకోవచ్చా సార్? ఒక్కొక్క క్రెడిట్ లిమిట్ పెట్టచ్చు.